I felt like my mother and I were a team. Her investigative work became more important than my actual job. Caruana Galizia, it-tifel ta' Daphne, tela jiexed fil-kas. Ix-xida tiegħu kienet bl-Ingliż u għalhekk il-kotazzjonijiet se nħalluhom kif qalhom hu. Matthew kien dak li sema l-esplużjoni l-Bidnija nhar is-16 ta' Ottubru tal-2017. Dak li ħareġ jiġri mid-dar ħafi lejn il-ballun tan-nar li kienet spiċċat ommu. Dakinhar Matthew kien id-dar u ommu kienu saru qishom tim, jaħdmu flimkien fuq investigazzjonijiet kbar relatati mal-Panama Papers, 17 Black u Electrogas. L-ewwel parti. Matthew Daphne, a dream team. Matthew huwa inġinier tas software li jaħdem fil-qasam ġurnalistiku. Meta fl-2016 ġew żvelati l-famużi Panama Papers u kien jaħdem mal-ICIJ, International Consortium of Investigative Journalists. Dawn il-leaks kixfu lil ħafna nies ta' poter madwar id-dinja li kellhom kumpaniji offshore ġewwa l-Panama. F'dawn il-Panama Papers issemmew ukoll Conrad Mizzi u Keith Camry. Ma kien hemm l-ebda aġenziji tal-medja jew aħbarijiet Maltin involuti f'din l-investigazzjoni, allura meta Matthew ra dawn l-ismijiet imniżlin ħass il-bżonn li jgħaddi din l-informazzjoni lil ommu. U bdew jinvestigawha flimkien. I was testing the system and found Maltese names involved, including Conrad Mizzi and Keith Camry. I couldn't believe my eyes. I'd discussed this with my mother. It began in 2015. I had to share what I was seeing with my mother. It was too important. Without the leak, most of us would have never known. We wouldn't be here today, għal Matthew. L-ewwel artiklu ta' Daphne dwar il-Panama Papers kien fit-22 ta' Frar tal-2016. L-artiklu għadek tista' ssibu sal-lum fuq il-website tagħha, Running Commentary. L-investigazzjoni uffiċjali tal-ICIJ ġiet ippubblikata fit-3 ta' April tal-2016. Id-dokumenti kienu juru kif Keith Camry u Conrad Mizzi malli laħqu fil-poter fetħu żewġ kumpaniji ġol Panama, Tilgate u Hernville, permezz ta' Nexia BT. Biex iżidu saffiħor ta' sigriti, dawn il-kumpaniji kienu parti minn trust ġewwa New Zealand. L-investigazzjonijiet ta' Daphne kixfu wkoll żewġ kumpaniji oħra relatati, 17 Black u Magbridge, it-tnejn li huma rreġistrati fl-Emirati. Daphne kienet irċeviet ħiel minn source u saqsiet il-Matthew jekk kienet xintbagħtet xi email li semmi lil daw iż-żewġ kumpaniji. Iżda Matthew ma setax isibha fil-leak. U spjega li l-leaks tal-Panama Papers kienu live. Dan ifisser li l-informazzjoni u d-dokumenti kienu qed jittellaw kontinwament fid-database u mhux kollha f'daqqa. Minkejja dan, it-tim investigattiv tal-Panama Papers iddeċida li jieqaf jipproċessa d-dokumenti f'Diċembru tal-2015 minħabba l-ammont enormi ta' data. Wara li nqatlet Daphne, l-ICIJ taw permess lil Matthew biex ifittex dokumenti mill-leak li kienu għadhom ma ġewx ippubblikati. Qalb dawn id-dokumenti, Matthew sab email ta' Nexia BT. What impressed me when I found this email was that she was accurate about everything, għal Matthew. Carl Cini, awditur ta' Nexia BT, kien bad din l-email l-impjegat tal-kumpanija tal-avukati tal-Panama, Mossack Fonseca. Fl-email iddeskriva lil Tilgate u l-Hernville, il-kumpaniji ta' Camry u ta' Mizzi, bħala kumpaniji li għandhom interess fis-settur marittimu, tas-sajt u tal-lob tal-azzart. 17 Black u Magbridge kienu mniżla bħala il-main target clients. Fi kliem Matthew, it-tfittxija għas-sit ta' 17 Black saret an all-consuming mission għalih, tant li mar l-Emirati iżjed minn darba ifittex dwarha. F'Novembru tal-2019 kien diġà ħareġ li jeżisti rapport tal-FIAU li semma li Fenech kien is-sit ta' 17 Black. Iżda Matthew rrid jara bajnejh id-dokument li jikkonferma dan. Matthew qabad taxi lejn ir-reġistru tal-kumpaniji ġewwa Ajman fl-Emirati fejn kien qed jissuspetta li kienet irreġistrata 17 Black, però meta prova jidħol fil-binja twaqqaf mill-ewwel minn security guard. Laqatu waħda mill-impjegati u Matthew spjegala li din il-kumpanija kienet marbuta mal-qtil ta' ommu. Ħaditu ġew uffiċċju jistenna u fl-isfond semaħħa targumenta ma' kollega. Ftit wara ġiet lura talbitu jitlaq. Ftit jiem wara Yorgen Fenech ġie arrestat.
F'laptop tiegħu instab dokument fejn ġie konfermat li kien hu s-sit u d-direttur ta' 17 Black. It-tieni parti, il-famuża electrogas. Matthew spjega kif lejn l-aħħar tal-2016 ommu qaltlu li kienet bdiet tirċievi xi emails interni mill-Electrogas, il-konsorzju li fl-2013 kien rebaħ it-tender biex jibni l-impjant ġdid tal-elettriku u jikkonvert il-ġenerazzjoni tal-elettriku f'Malta miż-żejt għal gass. Yorgen Fenech huwa minority shareholder u ex-direttur tal-Electrogas. The Malta Independent velat rapport tal-FIAU fuq il-kickbacks mill-proġetti tal-Electrogas. Dan ir-rapport qal li 17 Black kellhom jirċievu xi pagamenti bħala parti minn din l-iskema tal-kickbacks. Daphne rċeviet eluf ta' dokumenti u emails. U Bina Matthew kienu qed jippjanaw investigazzjoni fuq skala komparabbli għal Panama Papers. Imma qatluha fil-ħin u bekk ma setgħux jippubblikawha. It was like a portal opened up and I could see into hell għal Matthew l-qorti. Skontu dawn id-dokumenti u l-emails kienu juru li l-kumpanija kienet f'diffikultà finanzjarja, kienet għadha fl-aħmar u kienet qed tirċievi ħafna elementi ta' kontijiet mhux imħallsa. Fenech kien involut sew f'dawn il-konverzazzjonijiet. Kien hemm ukoll emails dwar Daphne u dwar kif se jwieġbu għall-artikli tagħha fejn kixfet id-diffikultajiet finanzjarji ta' Electrogas. Fil-fatt dawn l-emails ikkonfermaw kemm kellha raġun. Artiklu tagħha ppubblikat fil-25 ta' Mejju tal-2017 kixef li Electrogas ma kienx qed tħallas lura lil xi kredituri u l-pagi tal-ħaddiema. Is-sorsi qalu wkoll li Electrogas ma kienx għadha bdiet tipproduċi l-enerġija u li kienet qed topera b'farka tal-kapaċità tagħha. Wara li nqatlet Daphne, grupp ta' ġurnalisti nedew konsorzju biex ikomplu jaħdmu fuq xogħolha, the Daphne Project. Waħda mill-ewwel sejjer li ħarġu kienet li Electrogas kienu notifikaw lill-gvern li kienu naqsu milli jżommu mal-kuntratt tagħhom għax kienu spiċċawlhom il-flus. Dan kien jinkweta ħafna lil Yorgen. Infatti f'email partikolari li bagħat lil martu kien kiteb dak kollu li kien qed jinkwetah. Il-5 punt kien Electrogas and 17. Riċentament, Yorgen Fenech, Keith Schembri u Conrad Mizzi ġew akkużati b'ħasil ta' flus u korruzzjoni b'konnessjoni ma' 17 Black, Electrogas, il-wind farms ġewwa l-Montenegro u oħrajn. Qed jinsistu li mhumiex ħatja. It-tielet parti. L-aħħar jum. Matthew kien id-dar dakinhar li ommu daħlet fil-karozza tagħha l-aħħar darba. Lil-ġurati spjegalhom eżatt x'raf fil-waqt tal-isplużjoni. Importanti li nsemmu li din il-parti tinkludi deskrizzjonijiet grafiċi tal-qtil, eżatt bħalma ngħad ġewwa l-qorti. My mother made me some lunch. She saw I hadn't eaten anything. She had a phone call and left the house. We agreed I would use the car that evening. She came back in. She had forgotten my dad's checkbook. Her account was frozen at the time, and he would sign checks for her to use. Then she left for the last time. I was working on my programming and listening to music, and soon after she left the house, I heard an extremely loud explosion. I just felt blood draining from my body because I felt something terrible had happened, even though I didn't know what. Sema l-kalb tiegħu jinbaħ u ħareġ jiġri mid-dar ħafi. Niżel lejn il-Bennina tal-Bidnija sa mara kolonna kbira ta' duħan qudiemu. The road was on fire. I saw pieces of metal, then pieces of flesh. I still did not understand what was happening. My eyes followed the smoke and I saw a huge ball of fire in the middle of a field. I ran towards it. The horn was going off. It just wouldn't stop. I looked through the fire and saw a black shadow in the car. I thought, that's my mum. I looked around to see if there was something I could use to open the door. Then I saw a leg on the ground. I thought, for nothing, it's over. As terrible as it sounds, I was hoping it was someone else's car. Ma tantx jiftakar x'ġara wara dak il-mument. Jaf li waslu żjed pulizija u ħaddiema tat-tifi tan-nar, li poġġa mal-art fil-ġenb tat-triq u li prova jikkuntattja lil familtu għax ma rridhomx isiru jafu mill-aħbarijiet. Qabel dak il-mument kien persuna normali qal l-qorti, però wara ħajtu nbidlet għal dejjem.
I hardly had a day of rest, and neither did anyone else in my family. We felt an enormous sense of responsibility to ensure there was justice. The work had to be done now or never. We had to make it our mission. I put all of my energy into this. This is not something an ordinary person should do, but we couldn't just sit back and expect things to happen on their own. We had to build a path forward. We were stretched to the bone. This wasn't months, but years. Our efforts created progress, so I think we did the right thing. The most important thing in my life is justice, and that's it. My father once said he was worried about what I was doing. I told him I didn't care as long as we get justice. Once we get that, I can disappear. Nothing else matters to me. Grazzi tal-li naqqattu magħna. Inħeġġukom issegwu l-paġni tal-medja soċjali ta' M4A Media u the Daphne Caruana Galizia Foundation għal iżjed żviluppi.